Hello, how are you everybody? How are you students? Today we are going to learn about the French Revolution, American War of Independency, and the Industrial Revolution. These are, don't forget to stay with Webby 17 Official Tube. Akkam jirtu barattoota. Viidiyoo har'aa keessatti waa'ee warraaqsa France, waa'ee waraana walabummaa Ameerikaa fi warraaqsa Industirii waliin ilaalla. Webby 17 Official Tube waliin turuu hin dagatinaan dhaamsa keenya yeroo maraati. Video keenya share, like fi subscribe gochuudhaan daawwachuu jalqabaanis dhaamsa kooti. Barattoota mooraa yuunivarsiitii keessa jirtu waan ta'eedhaaf Wi-Fi'n jira. Video kana yeroo daawwattanii VPN ibsitanii fayyadamuu hin dagatinaan dhaamsa kooti. Question number 1. The old regime in France collapsed mainly because its social structure was sababni guddaan sirni durii Faransaay keessatti kufee caasaan hawaasummaa isaanii A. promoted equality among all states, B. protected the economic interests of peasants, C. maintained privileges for the clergy and nobility at the expense of the third state, D. encouraged democratic participation. The first and the second states enjoyed the privileges while the third state bore most burdens. Kana jechuun mirga addaa luboota mana amantaa fi abbootii qabeenyaa kaaniidhaaf kabachiisee uummata warra sadarkaa sadaffaa irratti garuu ba'aa guddaa fe'aa gibira guddaa kaffalchiisaa waan tureedhaa fi kollaapsa gochuu danda'e jechuudha. Kanaafuu deebii kan ta'u caadha. Question number 2. The National Assembly claimed the right to write a constitution mainly because walga'iin biyyaalessaa seera mootummaa haaraa barreessuu akka danda'u kan hayyame sababa kamiini? A. It represented foreign powers. B. It was supported by the king. C. It represented the overwhelming majority of the French population. D. It controlled the French army. In fact, the third states represented above 96% of the population. So, which are the representation of the overwhelming majority of the French population? Sababni bakka bu'oota uummataadhaa fi mirga konstituushinii barreessuun National Assembly irratti yookaan walga'ii biyyaalessaa irratti kennamee fi parsantii 96 uummatichaan kan bakka bu'ani waan ta'eefidha. Question number 3. The abolition of feudal privileges in August 1789 was significant because mirgoonni feudalummaa hagayya 1789tti haqamuu isaaniif hiika guddaa kan qabaate sababiin isaa maali? A. Strengthened noble authority. B. Restored absolute monarchy. C. Legally ended social and tax privileges. This is the correct way. Mirgoonni feudalummaa hagayya 1789tti haqamuun isaanii hiika inni warra Faransaayidhaa fi qabu luboonni mana amantaa keessas jiran ta'e abbootiin taayitaa adda addaa mirga addaa fi gibira osoo hin kaffaliin turani amma walqixaan uummata kamiyyuu wajjin seera fuulduratti walqixa ta'uu akkasumas gibira kaffaluun akka isaan irra jiru labsiin tumamuu isaati jechuudha. D. Created the Jacobin dictatorship. It says no. As a result, the answer is C. Legal and the tax exemptions were abolished. Mirgi adda warreen namoota addaa ta'an luboota hangafoota luboota mana amantaa keessatti jiraataniidhaa fi abbootii taayitaa fi abbootii qabeenyaa tartiiba olaanaa irra jiraniin gadi buusee seera biyyattiidhaaf akka walqixaan uummaticha wajjin itti gaafatamaa ta'anii fi gibira waan argatan irraa akka kaffalanii gochuun uummata Faransaayin kan gammachiisedha jechuudha. The answer is C. Question number 4. The main difference between the Jacobins and Girondins was that the Jacobins were garaagarummaa guddaan warra Yaaqoobii fi Girondin gidduu ture maalinni? Yaaqoob A. represented royal interests. B. refused to defend the revolution. C. were willing to use extreme measures to save the revolution. D. opposed democracy entirely. The difference between the Jacobins and Girondins was Jacobins were supported radical actions like the reign of terror. Okay? Mormii shororkeessitoota deeggaruudha. Tarkaanfii cimaa kanneen akka mormii shororkeessitoota deeggaruun Jacobin garaagarummaa warra Girondins wajjin qabudha jechuudha. Soocaan deebita. Question number 5. The fall of Robespierre in 1794 marked kufuun Robespierre bara 1794tti hiika maalii qabaa? A. The beginning of the revolution. B. The height of revolutionary
radicalism. C. The end of Jacobin revolutionary dictatorship. Yeah. The fall of Robespierre in 1794 marked the end of Jacobin revolutionary dictatorship. D. The restoration of the monarchy. No. As a result. C. Robespierre arrested in 1794 and ended Jacobin dominance. Sana jechuun hidhamuun Robespierre aangoo Jacobinitti xumurri akka ta'u taasise jechuudha. 3.5 American War of Independence. Sentensii yookiin hima bal'aa dubbistanii mataa argachuun waan ulfaatuudhaaf history bifa gaaffiidhaan isiniif tuqee iddoo gaaffiin kun ba'ee immoo deemtanii akka dubbistaniidhaaf isin gargaara jedheeni jechuudha. Walii galla miti. Yaanni koo yoo isin gammachiisee itti gammadeera jedhaatii comment godhaa. 3.5 American War of Independence. Okay. Question number 6. The American War of Independence was fundamentally a struggle because the colonists. Sababni walabummaan Ameerikaa qabsoo guddaa taasise maali? A. Wanted to expand slavery. Garbummaa babal'isuu yaaluu. B. Opposed British colonial taxation and control. Sirna kolonii fi gibira kaffalchiisuu Britain mormuu. C. Rejected all European culture. Aadaa Awurooppaanotaa hundumaa balleessuu. D. Wanted to restore monarchy. Heavy taxation and the lack of representation triggered immense resistance. Gibira ulfaataa fi rakkoon bakka bu'insaa dhabamuun warraaqsi akka hadhaa'ee itti cimee fufuu sababa ta'ee jechuudha. So gibira ulfaataa fi bakka bu'insa dhabuun mormiin akka cimu taasisuu isaati. B is the correct answer. Question number 7. The Declaration of Independence was historically important because sababiin labsiin walabummaa Ameerikaa hiika seenaa qabeessa qabaatee maaliif? A. Ended slavery in America. Garbummaa Ameerikaa keessa ture xumuruu. B. Declared loyalty to Britain. C. Justified rebellion and announced new nation. D. Created the US Constitution. The Declaration of Independence was historically important. Why? Because it justified rebellion and announced a new nation that is known as USA. Okay? Reasons for the independence and create USA. Ega? Sababa walabummaa labsee fi USA state jedhamtu haaraa waan uumeef. Question number 8. One major limitation of American War of Independence was hanqina bu'uuraa warraaqsa Ameerikaa keessaa tokko kan ture kanneen armaan gadii keessaa isa kami? A. Slavery failed to gain international support. B. Did not abolish slavery. C. Ended democratic ideals. D. Strengthened colonial rule. Hanqinni bu'uuraa warraaqsa Ameerikaa keessaa tokko kan ta'e garbummaa balleessuu dadhabuudha. Slavery remain intact. Haqamuu dhabuu garbummaatu rakkoo ture jechuudha warraaqsa Ameerikaa keessatti. So, B is the correct answer. Question number 9. The American Revolution influenced other regions mainly by warraaqsi Ameerikaa biyyoota birootti dhiibbaa guddaa kan inni uume karaa kamiini? A. Promoting colonial expansion. B. Encouraging monarchies. C. Inspiring independence movements abroad. D. Spreading industrialization. The American Revolution influenced other regions mainly by inspired the French and Latin American Revolution. Warraaqsi Ameerikaa naannolee biroo irratti dhiibbaa uumuu kan inni danda'e sababa Latin Amerikaa fi French irratti warraaqsa inspire godheefidha jechuudha. Industrial Revolution. Question number 10. The Industrial Revolution began in Britain mainly because warraaqsi industry England keessatti akka jalqabamuudhaaf sababa kan ta'e A. Had no agricultural sector. B. Possessed coal, iron and capital. C. Had a small population. D. Was politically unstable. Egaa addunyaa dursitee Britain warraaqsa industry akka jalqabdu kan ishee taasise dhagaa cilee ironii fi capital qabaachuu isheeti. Kanaafuu deebiin baata jechuudha. Coal and iron powered machines and factories. So, dhagaa cilee fi sibiilli maashinoota sochoosan jiraachuun Britainin gara industryitti akka isheen cimtu ishee taasiseera. Question number 11. The shift from hand production to machine production resulted in ce'umsi oomisha harkaa gara oomisha maashiniitti bu'aa maalii qaba? A. Decreased productivity. B. Decline in urban centers. C. Mass factory production. D.
elimination of capitalism. Machines enabled large scale manufacture. So maashinoonni oomisha guddaa oomishuu dandeessisuu isaaniiti. Oomisha harkaarraa gara oomisha maashiniitti akka ce'amuudhaaf kan sababa ta'e jechuudha. Question number 12. One major social effect of the industrial revolution was the emergence of bu'aa hawaasummaa warraaqsa industirii keessaa tokko kan ta'e kami? A. Feudal lords and the serfs. B. Clergy and nobility. C. Bourgeoisie and proletariat. D. Monarchies and knights. The industrial society created capitalists and workers. These are bourgeoisie and proletariats. Hojjettootaa fi abbootii kaapitaalaa uumuu danda'e jechuudha. Bu'aan hawaasummaa warraaqsa indastiriidhaan dhufe maal uumuudha? Abbootii qabeenyaa fi hojjettoota uumuudha. Caan deebii ta'a. Question number 13. Industrial capitalism is best described as a system where amala sirna industry capitalism kan ta'e kami? A. Production is controlled by the state. B. Wealth is accumulated and invested to produce goods. C. Trade is banned. D. Property ownership is rejected. In fact, capital is invested to generate profit. Bu'aa argachuuf capital investii godhama jechuudha. Kanaafuu industrial capitalism akkamitti ibsamaa kan jedhuudhaa fi bu'aa argachuudhaa fi capital invest godhamudha jechuudha. Wealth is accumulated and interested to produce goods is the other description of industrial capitalism. So B is the correct answer. Question number 14. Despite economic growth, the industrial revolution caused serious problems because guddinni diinagdee jiraatus warraaqsi industry sababa rakkoo guddaa kan ta'e maaliif? A. Workers earned high wages. Is it? No. B. Cities were well planned. C. Labor conditions were harsh and unsafe. D. Pollution was eliminated. Guddina diinagdeedhaa fi warraaqsi industry baay'ee barbaachisaa illee yoo ta'e rakkoo guddaa inni hawaasa irratti qabu garuu haala hojjetaa itti qacaruu fi iddoon hojii isaa immoo hammaataa ta'uu isaati. So C is the correct answer. Long hours duty, child labor and unsafe conditions were common characteristics of industrial revolution. Sa'aatii dheeraa hojjechiisuu kaffaltii dabalataa malee jechuudha. Humna daa'immanii saamuu fi naannoo hojii mijataa ta'e uumuu dhabuudha. Kanaafuu deebii gaaffii 14ffaa kan ta'u caa ta'a jechuudha. Barattoota hanga viidiyoo biraatiin gara keessanitti deebi'utti nagaan naaf turaa.